Assalamu alaikum friends, welcome to our little siblings cooking kitchen. Today we'll be making beef biryani and someone special will be helping us, my sister Subha Api. আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আজকে ইনশাল্লাহ আমরা বিফ বিরিয়ানি রান্না করব। আগে আমরা চুলাটা জ্বালাই নিব। আমরা এখন চুলাতে পট বসায়ে তেল দিলাম। তেল তো গরম হইতে হইতে আমরা অনিয়ন চপ করব। তেল তো গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা অনিয়ন দিয়ে দিব। First, we're going to put some hot spices. And then we're going to put ginger paste. আমরা এখন দিব ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, একটু পানি দিলাম যাতে মশলাটা না পুড়ে যায়। এখন আমি অ্যাড করব আমার ঘরের বানানো গরম মশলা পাউডার। এই গরম মশলা পাউডারটি আমি ঘরে কিভাবে বানিয়েছি, কি মশলা এতে অ্যাড করেছি সেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তোমরা চাইলে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারো। এখন আমি অ্যাড করব পোস্ত দানা পেস্ট। Now I will add salt. এখন মশলাগুলোকে ভালো করে কষাতে হবে।
এখন একটু ঘি দিয়ে দিলাম। আমি আগের থেকেই দই দিয়ে গোস্ত মেখে রেখেছিলাম, এখন আমি ওইটা দিয়ে দিব। এখন গোস্তটাকে ভালো করে কষাবো। একটু পানি অ্যাড করব। আমার বিফ রান্না করা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা বিফটা নামিয়ে নিব। এখন আমরা বিরিয়ানির পোলাও রান্না করার জন্য অন্য আরেকটা প্যান বসাবো। প্রথমে ঘি দিয়ে দিলাম। এখন গরম মশলা দিয়ে দিব। এখন একটু চপড অনিয়ন দিয়ে দিলাম। এখন পোলাওর চাল দিয়ে দিব। Now we're gonna add salt. Now we're going to cook the rice very nicely. Now we're going to add water. Now we're going to add green chili. My rice is now finished. I'm gonna add beef in it.
আমার বিফটা মিক্স করা হয়ে গেছে, এখন চুলাতে বসায় রাখবো একটুক্ষণের জন্য। Now my biryani is ready to serve. Biryani just can't go without egg. আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট এপিসোডে আমরা একটা নিউ রেসিপি নিয়ে আসবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।